Moment was Momentum. Okay, part 3, momentum chapter. This is gold paper 1 থেকে questionটা দিছে ওরা. A particle P has a mass of 3 kg and a particle Q has a mass of 2 kg. The particles are moving in opposite direction. Again, just like yesterday what we did, they are moving in opposite directions. Okay, the particle P has a mass of 3 kg. This is 3 kg. Particle Q has a mass of 2 kg. You have 2 kg. Okay, the particles are moving in opposite direction, so it is moving in opposite direction. Okay, on a smooth horizontal plane, when they collide directly, immediately before the collision, P has a speed of 3 meter per second and Q has a speed of 2 meter per second. Okay, immediately after the collision, both particles move in the same direction. They are moving in the same direction. Okay, and the difference in their speed is 1 meter per second. Okay, now after the collision, which one do you think will have more velocity? Because the momentum needs to be conserved, na? So দুটোটার momentum যদি add হয়, এর mass কম, তো এর velocity বেশি হবে না? Because momentum needs to be conserved. So if the momentum is same, okay, যার mass কম ওর velocity বেশি হবে না? Okay. So what I would suggest, let this be v1 and let this be v2. Okay, so they said the difference in their speed is 1 meter per second. So can I write v2 minus v1? I took v2 to be the bigger one. v2 minus v1 to be 1 meter per second. Butsa, that's what I tried doing over here. Let me see how where does this leads me to. So can I write v2 is equal to 1 plus v1? So এখানে আমি এটা কি 1 plus v1 লিখতে পারবো, and they both are moving in the same key direction. So for example, I feel like this is what I feel like, that they both will keep on going in this direction. Why? Because this is heavier, na? Just using some common sense. So if this one keeps on going, so it will keep on going right side only. So I feel like both of their direction is towards the right. And in this case, you have -2 over here. Now, সবাই কোশ্চেনটা পরে আমি যা যা ডায়াগ্রাম ড্র করছি এটা বুঝছো কিনা বলো. They said the difference in their speed is 1 meter per second. So how would I know which one is having more speed and which one is having less? Okay, since this is less heavier, it is speed বেশি. Okay, so I will write v2 minus v1 is equal to 1 meter per second. Hey, v2 minus v1 is equal to 1 meter per second. বুঝছো? Yeah. So আমি এখানে what is v2? v2 is 1 plus v1. So 1 plus v1 লিখে দিছি। আর এর স্পিড কত? v1 দিয়ে দিছি। Okay, so let's find momentum before the collision. Momentum before the collision is 3 into 3 minus 2 into 2. Okay, equals to, they both are going in the same direction, na? So I will write 3 into v1 plus 2 into 1 plus v1. তোমরা আমার জন্য, what do they want? Find the speed of each particle after the collision. Okay, you guys, okay, you know what, I will do it. 3 3s are 9. 9 minus 4. 3 v1 plus 2 plus 2 v1. বুঝছো? কত? 9 minus 4 কত? 5. 5 minus 2 কত? 3. Yeah? 3 আর এটা হচ্ছে 5 v1. So what's your velocity? 3 by 5 meter per second. Actual velocity হচ্ছে 3 by 5. Yeah, is that correct answer by the way? Did you check? So actual velocity হচ্ছে, velocity of the 2 kg one is 3 by 5 meter per second. একটা velocity কি হবে? v2 is equal to 1 plus v1, na? v2 is equal to 1 plus v1. That is 1 plus 3 by 5. 8 by 5 is your answer. বুঝছো? মিটার পার সেকেন্ড। অনলাইন যারা আসো সবাই বুঝছো কিনা বলো এটা। এখানে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এটা ফিগার আউট করা, যে the difference in both the speed is 1, but you should know which one is bigger speed and which one has smaller speed. So v2 minus v1, okay, is equal to 1. So v1 to দিয়ে গেলে v2 is equal to 1 plus v1. So v2 জায়গায় আমি 1 plus v1 substitute করে দিছি। Then this one is heavier, so if it keeps on moving, you cannot change its momentum very easily. So since he is moving towards the right, let me keep their both of the direction towards the right. It's just a assumption I made. They because they said they both are moving in the same direction, but they never said which direction. So let me say they both are moving towards the right. Let's make an assumption. I made that assumption, then I did this sum. অনলাইন সবাই এটা বুঝছো কিনা বলো, যারা যারা আসো সবাই বুঝছো কিনা বলো এই সামটা। গাইস সবাই বুঝছে?
Online? Sure. Yes. Okay, fine. Now let's go to the next one. Okay, this one you guys এটা করে ফেলছো তোমরা? এটা করছো? এটা কার ডাউট আছে বলিও, আমি পজ রেকর্ডিং। So this is June 2017 IL question number 3. Two particles P and Q has a mass of 0.5 kg and m kg respectively. They are moving in opposite direction towards each other along the same straight. So 0.5 kg and m kg respectively. So let me try. 0.5 kg and m kg respectively. ঠিক আছে? m kg respectively. They are moving in opposite direction towards each other along the same straight line on a smooth horizontal plane, collided directly. Immediately before the collision, the speed of P is 4 meter per second. P got 0.5. So this is going with 4 meter per second. ठीक है? And how much is and Q is 2 meter per second. So the Q is 2 meter per second. Can you guess? It's always the same story every time. Okay. Then okay, the magnitude of the impulse exerted on P by Q is the collision 4.2 Newton. 4.2 Newton. Okay, so এটা 4.2 Newton second. This is the magnitude of impulse. এটা কত হবে? Minus 4.2 Newton second. This is something most of the students ignore, that sign. As a result of the collision, the direction of the P is reversed. So P is getting reversed. কত জানি না. Find the speed of P immediately. I don't know. I don't know this one. I don't know this one also. ঠিক আছে? সবাই বুঝছো এটা? So can we write F is equal to I is equal to m v minus u. So what's your impulse? This is for P, na? This is P. So impulse ki nibe? Minus 4.2. Shirin, see what mistakes did you make? So m এর জায়গায় 0.5 নিবে. What is the final velocity? Minus v. Because ওর মোশনটা কি হয়ে গেছে? Reversed হয়ে গেছে. So minus v. Minus v minus of 4. এটাকে করো। Okay, what is minus 4.2 divided by 0.5? It is 8.4 if I am not wrong. Minus 8.4. If this 0.45 comes over here, it হবে minus v minus 4. ওদিকে গেলে minus 8.4 plus 4 is equal to minus v. Okay, কত পাচ্ছ? 4.4. Okay, 4.4 meter per second is your velocity, not Newton, meter per second. Okay, বুঝছো? Then they said the speed of Q immediately after the collision is 1 meter per second. So we know immediately after it is 1 meter per second. Now we have to find the value, two possible values of m now. 4 মার্কের জন্য। এখন এটা কিভাবে করব? Let me show you how this is done. You have to do it with two different equations if I'm not wrong. Maybe দুইটা equation use করতে হবে because এখানে less than or greater than কিছু নাই. They did not say anything less because less than or equal and greater than মধ্যে we have those two values. Okay, কিন্তু এখানে তো কিছু দেখতেছি না। So I feel like let's use the normal equation. What is the normal equation? m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. Okay, so what is m? 0.5 into 0.5 into 4. 0.5 into 4 plus এটা negative minus 2 হবে এটা. So minus 2 into m. So minus 2 into m. This is before the collision. Now after the collision কি? After the collision হচ্ছে 4.4 minus 4.4 into 0.5. Minus 4.4 into 0.5 plus 1 into m after the collision. Now এটার কত পাচ্ছ তোমরা চেক করো। 0.5 into 4 is 2 minus 2m. How much is this? 2.2 না? Minus 2.2 plus m. এদিকে চলে আসছে, এদিকে চলে আসছে। Okay, 4.2 না? 4.2 is equal to 3m. No, plus 3m. Plus 3m, everything positive. So 4.2 divided by what? 3 is equal, is it mass? How much is it? Tell me. You also got the same thing? Online যারা আসো এতটুকু বুঝছো কিনা বলো, হ্যাঁ? 1.4 meter per second. But this is only one value. Oh, kg, this is mass. Okay, আমাকে একটা জিনিস বলো, but they said two values. So this is number, equation number 1. There is another equation I can make with impulse also, na? There is another equation I can make with the impulse. What is the impulse? 4.2. Huh? এটা হচ্ছে mass of the second one, p q এর জন্য, q mass m.
একটা মাস কত পাচ্ছি আমরা 1.4 1.4 kg আর একটা impulse is equal to m কি v minus u. This is for whom, whose impulse is it? q's impulse. উপরে একটা p impulse ছিল, impulse কত 4.2, mass এর জায়গায় কত m ই নিবে, final velocity কত 1, but is it in opposite direction? Yes, positive. এটা কিউর মাস না, এটা q mass, but I'm finding another mass. They said two possible values of mass. Okay, 1 minus of minus 2 if I'm not wrong. কেন স্পিডটা কত -2 সেজন্য। সো কত সবাই না বুঝলে প্লিজ বলিও, চেক করো না। m 1 plus 2 কত 3m। ওকে, তাহলে এখানে कुछ गड़बड़ है यार। speed direction বলছে reverse immediately after the collision. Speed of q immediately after the collision is 1 meter per second. Find the two possible values of m. I found one possible values of m. Oh yes. No. Did they give you the direction of 1 meter per second? So your 1 meter per second could be in one of the condition could be also what -1 na. So let me do that over here. এখানে আমি -1 দিয়ে চেক করি। So 2 minus 1 কত 2 minus 1 1. So m can also be 4.2. Understood? Because they did not specify the direction of q for us. It could be on right, it could be on left. So I can take my this one can be 1 meter per second or -1 meter per second. So আমি এই ইকুয়েশনটা ইউজ করে কত যখন ওয়ানটা পজিটিভ রাইট সাইডে কত পাচ্ছি মাস 1.4 kg. But what if it was moving in opposite direction? That time also my answer is positive only 4.2 kg. Let me pause the recording and see the mark scheme. I hope everyone here online understood. Two particles P and Q, mass 4m and km respectively, they are moving towards each other in opposite direction, just like before. Let me draw it. Just like before, got the 4m and km. 4m and km moving towards each other, just like before. Okay, when they collide directly, immediately before the collision, the speed of P is 3u meter per second. And speed of q is u meter per second. Let's make it -u because it's in opposite direction. Immediately after the collision, both particles have a speed of 2u. Both particles have a speed of 2u and direction of motion of q has been reversed. Direction of motion of q has been reversed. So this is 2u meter per second. Kintu eta reverse hoise kina eta bole nai. So let this be v. Find in terms of k, m and u. No, because yeah, I will say, but yeah, you can give it -2u. Same speed. -2u. Sorry. They said -2, but they never said whether it has changed the direction or not. So possible values of k tahole thakte pare most probably. Let me assume that it is in the opposite direction. Assume korche. So can I do 3u into 4m এদিকে দেখো plus minus kmu is equal to minus 8mu কেন impulse কেন? Oh, they said us to find the impulse. Yeah. I'm sorry. So impulse এর জন্য তোমাকে either a নিতে হবে অথবা b নিতে হবে. Let's take a only because everything is given to us. b এর k is not given. No, then I will use this only then. I'm sorry. I'm using this only then, okay? Because they said write your answer in terms of k. If I wanted, I could have used a, my p. I could have used this. Why am I using q? Because they said us to give our answer in terms of k, m and u. Okay, so what is the impulse? Impulse is equal to mass কত km, m mass m b minus u, final velocity হচ্ছে positive minus u. ঠিক আছে? So কি হবে answer? km 2 plus u. So 2 km 3 km 2u 2 plus u হবে এটা 2u. Oh 2u plus u is 3 sorry 3 kmu is your answer, right? Newton second. Don't forget to give units. 3 kmu. Okay. Newton seconds. Then they said find the two possible values of k. As I said,
Let's make an equation. Let's make an equation with two different directions of this thing. P. Yeah, different direction of P. একটা -2u দিয়ে ইউজ করবে, একটা +2u। যখন এরকম তোমাকে ওরা বলবে find two possible values, তুমি শুনতেছো? ওরা তোমাকে ডাইরেকশন স্পেসিফাই করবে না, it can be done any direction। ডাইরেকশন তো ওটা স্পেসিফাই করে না, কার q has been reverse বলছে, p তো স্পেসিফাই করে নাই, এটা p স্পেসিফাই করে নাই ওরা। সো মানে এটা -2 হতে পারে, এটা +2 হতে পারে। It can continue in its original direction if it wants to। Okay, so let's do it. It should be 4m into 3u. It should be 4m into 3u. 4m into 3u. Then yeah, k minus k mu, যেটা আমি করতেছিলাম, this b part I'm doing, minus k mu, ঠিক আছে? This before the collision, before the collision equals to, after the collision let me take it as minus 8 mu। কেন minus 8 mu? because 4m into minus 2u plus আরেকটা কি 2 kmu, 2 kmu। okay, so did they say find the two possible values of k? okay, fine। ওরা আমাকে কোন impulse কিছু দিছে এখানে? না না, impulse I can find না, 5 মার্ক না, impulse find করছে, but this is not the actual impulse না। I can do this, wait। 12 mu minus k mu minus 8 mu plus 2 k mu। এখানে নিয়ে আসো, 3 k mu হচ্ছে 20, আর এখানে কত 20 mu। okay, m and m gets cancelled, u and u gets cancelled, k is equal to 20/3। ঠিক আছে, this is one of them, 20/3 whatever। okay, now let's do, they said what, find the two possible, same জিনিস করব কিন্তু এখানে -2 এর জায়গায় আমি কি লিখব, +2। so I will write everything again like before, 12 mu plus minus k mu is equal to 8 mu plus 2 k mu। okay, find two possible values of k। now 12 mu আর এটা কত আসবে, মাইনাস করলে 12 minus 10, 12 minus 8, 4। 12 minus 8 mu, okay, 4। এখানে 4 mu is equal to 3 k mu। cancel u cancel, 4/3, k is equal to 4/3 and 20/3। let's see the mark scheme। অনলাইন সবাই বুঝছে কিনা বলো, এটা হার্ড ছিল এটা। ওকে, jan 2017 gc চেক করি, jan 2017 gc করি আমরা। এই এদিকে দেখো, m1, হ্যাঁ কোশ্চেন নাম্বার কত, 5, কোশ্চেন নাম্বার 5, 3 k mu 4/3, perfect। chal I'll pause there। so this is from jan 2020। okay, two particles p and q of mass m and m1 and m2 are respectively moving in a smooth horizontal plane। the particles are moving towards each other in opposite directions along the same straight line। okay, when they collide directly, so they did not give us initial velocity, kichu dene amake। immediately before the collision now they're giving, immediately before the collision both particles are moving at a speed of u meter per second। so you have p and you have q। so দুটোর মাস কত, mass this is same mass, একটা m1 আর একটা m2, one is m1 আর m2 and they both are moving with u meter per second। this side also how much, u। I think I did this with the first batch যারা আসছিল ওদের সাথে আমি করছিলাম, jan 2020। okay, immediately after the collision speed q is 1/3 u। did its motion reverse, I don't know, but I would assume this is p, this p and this q, এটা হয়ে গেছে। so how much, 1/3 u meter per second, but this assumption I made, the direction of motion of each particle is reversed বলে দিছে। এটা কত জানি না, এটা কত হয়ে যাবে, -b, এটা কত -c। clear, এতটুকু clear। now a part, find in terms of m2। if they say in terms of m2, okay, তাহলে
তোমাকে এখানে m2 ইউজ করতে হবে, এই m2 টা এখানে ইউজ করতে হবে, মানে m1 কে মনে হয় সাবিরুদ্দ ফর্মুলা করতে হবে, ম্যাগনিটিউড অফ দি ইম্পালস অফ p অন q। সো এখন তুমি ভাববে আমি ইম্পালস এটা নিব না হলে না এটা নিব, you have to take this one, you know why? Because they said give it in terms of m2, that's the reason আমি m2 টাই নিব। ওকে, ওর ইম্পালস কি পজিটিভ, ইম্পালস কি পজিটিভ, তারপর m2 v minus u, ফাইনাল ভেলোসিটি কত 1/3, মাইনাস u জায়গায় আমি কি লিখবো প্লাস u, why? Because there is already a কি minus sign। Okay, so impulse is equal to 1/3 m2/3 plus m2 u, ঠিক আছে? This is your impulse কি নিউটন সেকেন্ড, সেপারেট ভাবে লিখবেন, বুঝছো সবাই? Okay, now find in terms of m1 and m2 and u the speed, ডাইরেক্ট করতে পারবো 4/3 4/3, 1/3 1/3 u is it 1/3 u? Yeah, sorry 1/3 u কত হয়ে যাবে 1/3 u যদি করি আমরা 4/3 m2u. 313 4/3 m2u is your answer then. I'm sorry about this, 4/3 m2u is your answer. Okay, so now let's go with the b part, but they said find the speed of p immediately. Okay, let's use momentum equation here then. আমাদের কাছে ঘুরে ফিরে দুটো ইকুয়েশন, একটা হচ্ছে মোমেন্টামের ইকুয়েশন, একটা হচ্ছে ইম্পালসের ইকুয়েশন। তো মোমেন্টামের ইকুয়েশন কি লিখবো, m1u প্লাস না মাইনাস m2u, ঠিক আছে, equals to wait, minus m1b is the mass same? Okay, somebody sending me messages, maybe downspeed. Zoom recording. Okay, so it is m1 into v, another one is m1 into v, তারপর কি ছিল যে I lost my count. Okay, minus m1 into v না করছি আমি, minus m1 into v, yes, আর এটা হচ্ছে 1/3u m2/3 লিখলে হবে, ঠিক আছে, m2/3 m2/3, ঠিক আছে, m2u by এটা হবে না? ওকে, নাও এখন এখানে সিম্পলিফাই করার তো কিছু নাই না, what they said, find in terms of m1 m2 the speed of v, m1 and m2, কিন্তু কোন u, আচ্ছা u লাগবে এখানে, নো প্রবলেম, সো v কে সাবিরুদ্দ ফর্মুলা করতে হবে। ওকে, এটাকে এখানে নিয়ে যাও, m1v বিকজ পজিটিভ হয়ে গেছে, বাইগুলোকে ওদিকে নিয়ে যাও, m2u/3 প্লাস m2u মাইনাস m1u, এটাকে যদি সিম্পলিফাই করো 3 চলে আসবে না, 4 m2u/3 মাইনাস m1u। গাইস বুঝছো সবাই? What is this equation with m1u? Minus, right? নো, এটা মাইনাস এখানে এসে প্লাস হয়ে গেছে না, আর এখানে হচ্ছে m1b, এর m1 টা এখানে চলে আসবে, m1 টা যদি চলে আসে it's going to be like this most probably, 4 m2u/3 m1 minus m1u/m1, right? তো আমি m1 কি করছি, cancel, but you know what, then let me do LCM, it's better let me do LCM instead of making this complicated. Somebody asked me some question over here, sorry I couldn't answer, tell me, somebody asked me some question over here, maybe online course. I'm asking what is this equation? What is this equation? আমরা momentum এর ইকুয়েশন করতেছি আর কি, this is for second part I think, was it second part Yeah. b part, this is for b part, so this momentum before the collision, momentum after the collision, momentum after the collision, I am making b the subject of the formula because they are looking for the final velocity of the p, বুঝছো? So I made b the subject of the formula, I shifted this on the other side and I shifted this 2 on the other side over here. Okay, so I got this, then আমি m2 কে LCM করছি এখানে, 3 m2u
plus m2u is 4m2u divided by 3 minus m1u. Now এটাকে দুটোটাকে m1 দিয়ে divide করতেছি. You know what, let me divide both the sides with m1. So let me see what I can do with this. So 4m2u divided by 3m1 cross multiplication na minus m1u divided by key m1. M1 gets what? Cancelled. So what are you left with? V is equal to 4m2u divided by 3m1 minus u. Okay, so this is my B part. I hope everybody over there understood the B part. Jan 2020 our revise for it. Then they said, hence show that m2 is greater than 3/4 of m1. m2 is greater than 3/4 of m1. Okay, m2 is greater than 3/4 of m1. Let me pause the recording and see about it. M2 is greater than. You know what? Let me do LCM of it. So LCM যদি করি আমি কি আসবে 4 m2 no m1 আর m2 শুধু m1 আর m2 শুধু আমরা একটা জিনিস জানি তো না এখানে কম্পারিজন এটা এখানে এটা m1 m2 and m1 no I think I can do it 2 মার্কের জন্য না নাকি দুটোটার ইম্পালস আমি একটা কাজ করি হ্যাঁ ওটার ইম্পালস ফাইন্ড করে দেখি আমি p এর ইম্পালস ফাইন্ড করে দিছি বিকজ p এর সবকিছু দেওয়া আছে সরি q এর ইম্পালস না q এর ইম্পালস দেওয়া নেই q এর ইম্পালস ফাইন্ড করছি q এর ইম্পালস আমরা ফাইন্ড করছি আমার p করতে হবে তার দুটোটা ইকুয়াল টু ইচ আদার করব আমি because they both are equal to, yes I can get that yes let's find the impulse of p now this one okay so what will it be এটা m1 না minus I perfect minus okay m1 open bracket initial velocity কত u ছিল final velocity কত minus v করতেছি minus v তারপর কি plus u because u was on the opposite direction না no plus minus u minus v minus u ঠিক আছে ওকে এখন v এর জায়গায় আমি কি করব এটা দিয়ে দিব v এর জায়গায় আমি এটা সাবস্টিটিউট করি v এর জায়গায় যদি আমি এটা সাবস্টিটিউট করি বিকজ আমি v জানি কত m1 কি লিখবো 4 wait না 4m2u divided by m1 sorry m1 minus u আর এটা মাইনাস থাকবে রাইট minus u আর এখানে কত minus u যদি এটা প্লাস u থাকতো তাহলে they would have cancelled out so not an issue এটা প্লাস হয়ে যাবে না 4 u প্লাস হয়ে যাবে তো minus plus minus v না এটা মাইনাস তো আমরা v ফাইন্ড করছি তো মাল্টিপ্লাই বাই minus v না তো এটা তো minus into minus ও minus into minus plus হয়ে যাবে কারেক্ট minus into minus plus এটা কি হয়ে গেছে ক্যান্সেল আর এখানে m1 কি হয়ে গেছে ক্যান্সেল so you are left with minus 4m2 u উপরে না উপরে কি পাচ্ছি আমি না উপরে ইম্পালস কত পাচ্ছি না উপরে ইম্পালস 4/3 m1 u so wait na 4/3 m1 u is equal to minus 4 m2 u u and u gets cancelled 4 and 4 gets cancelled I'm left with minus होगा ना minus okay but minus cancel na okay so 3 goes on the other side so it should be m1 is thrice of m2 so answer is 1/3 so m1 is thrice of m2 what did they say what do they want from me so that the m2 is 3/4 no according to them okay আমরা কিছু গড়বড় করছি let me pause the recording we did some mistake so I made a mistake again 4/3 mu we are getting exactly the same impulse so that is not the answer that's not how we should approach this answer then. Let me check again what they said hence show that the m2 is greater than 3/4 of m1 then 4/3 আসছে এখানে m1 আর m2 কে আমি কিভাবে কম্বাইন করব that's what I'm looking for impulse দিয়ে m1 এর ভ্যালু কত I just did that না impulse equals to m like m1 এর ভ্যালু impulse like impulse এর ভ্যালু আছে না wait let us pause the recording and let's okay got a way let's try doing that ওরা বলছে 3mu so এখানে মাইনাস সাইন তো এই 3 টা এখানে চলে গেলে এটা কত -3m1 u আসবে divided by 3m1 ঠিক আছে so v is equal to -3mu ঠিক আছে
m1u if I'm not wrong. ওটা ম্যাচ যে কিনা মার্কস স্কিম সাথে প্রথমে দেখি 3m1u yes u কে কমন নিছে ওরা u কে কমন নিছে এখানে u আর এখানে u m1u আচ্ছা this velocity will be more than 0 right so this for c part this velocity will be more than 0 Yeah. so you're left with 4m2u minus 3m1u is more than 0 divided by 3m1 এটা এখানে গেলে কত হবে 0 হয়ে যাবে না ওকে সো এটা হয়ে যাবে 4 u is equal to 4m2 minus 3m1 এটা আমি অ্যাকচুয়ালি ফিগার আউট করছিলাম প্রথমবার এখন পাচ্ছি ওকে 0 এখন 0 এই u টা এখানে চলে গেলে কত হবে 4m2 minus 3m1 greater than 0 ওটাকে এখানে নিয়ে যাও 4m2 greater than 3m1 now you know what to do কোশ্চেন টা দাও হ্যাঁ? প্রুফ করতে বলছে প্রুভ করতে বলছে যে show that m1 is equal to 3/4 of sorry m2 is equal to 3/4 of m1 m2 is equal to 3/4 of m1 বুঝছো সবাই Yes. অনলাইন you saw how tough the question was সবাই বুঝছো কত মার্কস হয়েছে ওকে কত মার্ক 2 মার্ক লাস্টের 2 মার্ক ছিল আচ্ছা এখন I think I have a question from पूरा क्वेश्चन को तुम्हारा पूरा क्वेश्चन ইয়া লিখতে দাও না ও লেখো তাহলে সবগুলো লেখো এখানে সবগুলো লেখো লেখো তোমরা লেখো লাস্টে ভুলে গেছো নাকি লাস্টটা বিটা করে ফেলছো বি কারেক্ট ছিল বিটা কারেক্ট ছিল শুধু ওটাকে এলসিএম করতে হবে আমি এলসিএম করি নাই আল দিস থিং